Ayan, so everybody okay? Let's discuss our next lesson, no? Yung next lesson natin is continuation lang nung lesson natin nung nakaraan. Okay? So, ang topic natin ngayon is about electricity pa rin, pero nasa potential energy and electric potential na tayo. Okay? So, yan. So, kung makikita nyo, ang electric potential ay pwede nating i-relate sa potential energy. Okay? So, ano yung potential energy na yun? So, meron tayong energy kapag nahuhulog yung bola, no? Meron tayong energy na force equals to mass multiplied by the gravitational or gravitational acceleration or acceleration due to gravity. Okay? Na F equals to mg. Ayan. So, dito sa potential naman, meron din tayo. Okay? Ang magiging force natin is F multiply by the Q and the E. Okay? Yung Q natin, QO, yung test charge, and yung E na electric field. Okay? So, yan. So, what is the definition of electric potential? Okay. So, the electric potential B at a given point is the electric potential energy, EPE, of a small test charge, QO, situated at the point divided by the charge itself. Okay? So, makikita natin yung formula dito, no? Electric potential energy. Okay? EPE over Q. Yun na yung magiging electric potential natin niya, B. Okay? Yung tinatawag nating volts. Okay? So, kapag nagtatanong tayo, ilan ba yung voltahe? Diba? Gaano ba kataas ang voltahe niyan? So, ang hinihingi natin kapag ganon is yung tinatawag na electric potential energy. So, pwede nating sabihin na ilan yung electric potential energy niyan. So, madalas kasi, nakasanayan natin na gamitin yung voltahe kaysa sa electric potential energy or EPE kasi mas madaling tandaan yung voltahe. Pero si voltage kasi, si volt is yung unit. Okay? So, yung voltage, yun na rin yung potential, electric potential energy. Ayan. So, ang volt is equal to joules per coulomb. Okay. So, kuha tayo ng example para mas madali na tayong maintindihan dito. Okay. So, dito, work electrical potential energy and electric potential. So, wala siguro yung figure, Ayan. Okay, yung figure kasi pala nito, yung figure din kanina. So, dun sa figure kanina, itong figure na to, 19.2. Okay? So, the work done by the electric force has the test charge of Q0, or initial test charge Q0, is equal to positive 2 times 10 raised to negative 6 coulomb. So, na-move siya from A to B. So yung work natin, AB, is equal to positive 5 times 10 raised to 5 joules. So, dito, find the value of the difference. So, changing EPE equals to EPEB minus EPEA. So, in the electric potential energies of the charges between these points. Yun yung A natin. Yung B naman, determine daw natin yung potential difference. Difference na B equals to BB minus BA between the points. Okay? So, paano natin siya i-approach? So, kung mapapansin nyo, the work done by the electric force when the charge travels from A to B is work AB is equal to EPA
minus EPEB. Okay, ito. Wait lang. Bukas tayo ng blackboard. Ayan. So, yun nga, kung mapapansin nyo, no? Yung work done kasi, yung W, palitin nga natin yung sulat ko. And W, no? Or work AB is equal ngayon sa electric potential EPE ng B minus EPE ng A. Di ba? So according doon sa equation natin kanina, no? Aling equation yon? Ayan, yung equation natin. So, pwede nating sabihin na yung difference in electric potential energy is ganito, yung formula. Changing EPE, no? Is equal ngayon EPE B minus EPE A. Alright? So, kung mapapansin nyo to, is equal din to dito. Ayun. So, pwede nating sabihin na yung potential, change yung voltage, is equal to BB minus BA. Okay? So, kunin natin ito. Yan. Okay? So, binigay na dun sa ano? No? Ibinigay na dun sa problem to. So, this one is equal to negative 5.0 times 10 raised to 5, J. Okay? Ito yung answer sa number, ay sa letter A. Okay? Kasi tinatanong niya lang sa A, find the value of the difference nga ng ito yung difference niya. Ito yung nahanap niya. Okay? Ayan. So, punta tayo sa B. Sa B naman, potential difference ng B between A and B. Okay? So, pwede natin sabihin na yung difference natin, no? B, A, no? Is equal ngayon dun sa meron tayong formula kanina. All over yung charge na Q0. And ito, kung mapapansin nyo, may kamukha to. Ang kamukha nito, yung nasa taas lang niya. Okay? So, ganyan lang siya. So, ipasok lang natin to. Dahil ito, ay ito din, yun din yun. 5.0 times 10 raised to 5. J. All over, yung Q0 natin is 2.0 times 10 raised to negative 6 joules. So, using our calculator, lalabas yung answer dyan. Okay? So, maging 5 times 10 raised to negative 5. Tapos yung nasa baba naman is 2 times 10. No? And wag natin kakalimutan yung
negative. Kasi negative yun. Don't forget the negative sign here. So, ito is negative 6. Forget the negative sign here. So, 25. Okay? So, ibig sabihin, 25 volts. Ayan. 25 volts siya. Yun ang answer sa letter B. Okay? Ganun lang siya kasimple. Okay, ayan. So, example. Example number 3 agad tayo. So, nilampasan ko na example number 2. Okay? Let's go with example number 3. This is analyzing multiple concept problem. No? So, the wattage of the headlight na nandito sa figure na to is 60 watts. So, determine the number of particles each carrying a charge of 1.6 times 10 raised to 19 power coulomb. So, yun yung magnitude of the charge on the electron. So, the pass between terminals of the 12 volts battery when the headlight burns for 1 hour. So, dito, ang hinahanap natin, number of particles each carrying charge. Determine the number of particles. Okay, so, paano natin to i-approach? So, kung natatandaan nyo pa, meron tayong formula na number of particles, yung N. Q0 multiplied by the constant E. Tama? So, yung N natin is the number of particles in the total charge. Okay? Ngayon, yung Q natin, okay? Yung Q0 natin, pwede natin gawing yung formula kanina. Tama? All over BA minus BB. Tama, di ba? Ayan. So, ito, yung Q0 natin dito, pwede natin ilagay dyan. Tama? Ayan. So, ang tanong, ano ito? No? Ito, pwede nating makuha. May formula kasi na PT is equal to EPEA minus EPEB. Okay? Ayan. So, ang mangyayari, ngayon, this one is ipapasok natin doon. Tama? Tama, di ba? So, pag pinasok natin yan, magiging QO. QO ngayon is magiging, hindi. Ang mangyayari, N is equal to QO over the constant E. Okay? So, magiging EPE A minus EPE B divided by
BA minus BB. Tama? All over E. But ito, papalitan natin ito. So, ang mangyayari, PT all over BA minus BB over E. So, galing dyan, pwede na natin gamitin. Pag sinimplify natin siya, magiging number of particles is equal to PT over E BA minus BB. Ngayon, sino si PT? Right? Meron tayong power, di ba? Tapos meron tayong time. Yung power natin sa problem is 60 watts. Tapos, i-burn down natin siya ng 1 hour. Okay? So, parang magiging ganito siya. Ano yung power natin? 60 watts. I-burn natin siya ng 1 hour. Sa 1 hour, ilang seconds? 3,600. Divide natin siya ng E natin. Ang E natin is 1.6 times 10 raised to 19th power. Yung voltage difference natin is 12 minus 0. Okay? So, magiging 12. Okay, this is column. So, magiging number of particles natin using our calculator, no? 60 times 3,600 all over 1.6 times 10 raised to negative 19 times 12. So, magiging 1.125 times 10 raised to 23. This is number of particles. This is our final answer for example number 3. Okay? So, any question? Kung may question kayo dito, listan nyo lang tapos pwede nyo ako i-approach pag synchronous meetings natin. Okay? Okay, example number 4, conservation of energy. So, another multiple concept problem to, no? Pag naka-highlight na ganito, multiple concept problem yan. So, a particle of a mass of 1.8 times 10 raised to 5 kilogram in a charge of 3.0 times 10 raised to 5 coulomb is a release from rest at a point A and accelerates until it reach B. Yan nandito sa figure. So, pinakita siya sa figure A. Nasa taas. So, the particle moves in the horizontal straight line. No? Straight line does not rotate. The only force acting on the particle are the gravitational force and the electrostatic force. Neither is shown in the drawing. So, the electric potential of A is 25 volts greater than the B. So, in other words, BA minus BB equals to 25 volts. What is the translation speed of the particle at point B? Mahaba-haba. Okay? Pero kaya natin yan. So, try ko kayang gamitin yung isa kong notebook. Encode. Wait lang ha. Palitan ko lang to notebook.
Gawin kong P62. Ayan. Tayo. So, yung conservation of energy, merong formula. Ibibigay ko sa inyo dito. Okay, ang formula niya is E is equal to 1/2 mv square. Hoy, familiar, no? Translational kinetic energy to. Plus 1/2 I W square. Ito naman yung rotational kinetic energy. Tapos M GH. Ito naman, gravitational potential energy. Plus 1/2 kx squared. Ito, elastic potential energy to. Plus EPE. Electric potential energy. So, since the particle does not rotate, the angular speed is always 0. So, ano mangyayari ngayon kung 0? Ano mangyayari? Itong part na to is magsi-0 na siya. Okay? And since there is no elastic force, ang lalabas is ito, wala na rin to. Si 0 na rin to. Walang elastic force, di ba? Okay? So, ayun. Pwede nating sabihin niya yung EB equals to EA para makapag-conserve tayo. So, mangyayari dito na formula, ang lalabas dito is 1/2, no? MB squared. Ngayon, B. Yung particle B to. Okay? So, balitan ko nga to. Gawin ko yung ginagawa ko. Ganito. Ayan. Para maiba. Square B. Plus. No? MGH. Ayan. Plus. EPEB. Ito yung EB. Tama? Okay. So, para makapag-conserve tayo, equate natin siya sa EA. Yung EA naman is 1/2 mv square pero ito. Tapos, MGHA to plus EPEA. Okay? So, ganyan yung lalabas. So, this equation can be simplified either since the particle travels horizontal so that HB equals to HA. No, ito, H na daw to, saka ito, parehas. So, pwede natin siyang tanggalin. Tama? So, pag tinanggal natin yan, saka pinag-simplify natin siya, ang lalabas is 1/2 MB square plus EPE. B is equal ngayon sa 1/2 MB square ng A plus EPE A. Okay? So, para ma-solve naman natin yung BB, yung velocity ng B, so, meron tayong doon sa equation, no? Meron tayong equation na papagkukunan yan. Okay? Pwede nating hiwalay. Okay? So, pag hiniwalay natin to, ang lalabas na formula is velocity
ng B, dahil naka-square yan, dapat naka-square root to. Okay? So, using yung algebra na to hindi ko na i-discuss kung paano to kasi nasa algebra na to. Ito ilalabas sa kanya. Minus EPE B. This is A. This is B. All over mass. Okay? Ayan. Yan na yung formula lalabas dyan. Ngayon, meron tayong electric potential difference na tinatawag, di ba? Yung electric potential difference natin is yung EPEA minus EPEB. So, kung gagamitin natin yung formula nun, this one, itong part na yan, itong part na to, pwede natin i-express ng Q0 galing dun sa previous formula natin, di ba? Yan. So, pwede nating palitan yan. So, pag pinalitan natin yan, magiging velocity of B is equal to the square root of A squared plus 2. Palitan na natin to, no? 2Q0 BA minus BB. All over ngayon to sa M. Sa mass. Alright? So, galing sa formula lang to, pwede natin i-insert yung mga ano natin. Yung mga given. Okay? So, magiging yung velocity E natin may binigay. Check nga natin kung may binigay. Wala, no? Wala. Okay, 0 yon. Kasi ano lang naman siya. Ito. Nakalagay BBA equals to 0. Nasa figure. Okay? So, magiging 0. Square root pala to, no? Tapos 2 multiply by Q. Yung Q natin is 3 times 10 raised to negative 5 coulomb. Yung BA minus BB natin binigay sa problem na 25 volts. Okay? All over M. Yung M natin yung 1.8 times 10 raised to 5 kilogram to. And yung velocity ng V natin is lalabas na, calculator muna tayo. Three times 10 raised to negative 5 multiply by 25, no? It's 1.8 negative 5. Lalabas dito is may nakalimutan tayo. Yung 2 pala dito, no? Okay, so ang lalabas dito na velocity niya is 9.129 meters per second. Okay? And that's our final answer for example number 4. Alright. Okay? So next. So, pasok na tayo dito sa electromotive force. So, nag-skip ako doon sa libro, no? Kasi kung i-discuss ko yun masyadong mahaba, hindi naman natin kailangan na yun. So, kung gusto nyo balikan, okay lang na sa libro lang naman yun. Okay? So, pasok tayo sa electric circuit. Yan.
So, dito napakaraming napakarami nating magiging example. Yung baterya nyo, ng TV, yung mga computer nyo, lahat yan gumagamit ng kuryente. Alright? So, yung kuryente kasi is the flow of charge. Okay? So, yung kanina, didiscuss natin yung potential. Okay? Yung voltage. Ngayon naman yung kuryente, yung discuss natin. So, kapag yung potential na yon is makabitan natin ng conductor, so magkakaroon tayo ng flow of electricity or flow of electron. No? Sa electron flow from negative to positive terminal. Okay? So dito is ang importante lang naman alam natin yung formula ng current. Okay? Yung formula natin ng current is hindi yung voltage over resistance pagdating dito. Okay, kasi di pa natin dinidiscuss yung resistance. So ano yung magiging formula ng current natin? So ang magiging formula ng current natin is I current to change in charge or Q over change of time. Okay? Malinaw? Ayan. Okay. So, yun lang naman yung importanteng malaman natin na formula. So, yung current natin, ang unit niya is amperes. Okay, so ito ay galing kay Andre Marie Ampere na nabuhay ng 1775 to 1836. Siya kasi yung nag-aral dito. So, ang symbol nito is A. Amps. So, meron dalawang current, no? Papiyaman ko lang. Isang direct current, saka isang alternating current. So, ano yung pagkakaiba nun? So, kung napanood nyo yung pelikula nung The Current War, yung kay Thomas Edison saka Tesla, mas maganda panoorin nyo yun para malaman nyo yung history ng alternating current saka DC current. Okay, so, ang alternating current kasi is ganito siya. Kunwari, ito, this is 0, no? 0 volts. Ito yung, example ko yun nasa bahay. Okay, 220. Ayan. So, ang alternating current is nag-a-alter siya. From 0, nagiging 220, tapos bumabalik ng 0, tapos bumabalik ng 220. So, meron siyang peak na positive 220 volts, negative 220 volts. So, ito yung AC. Ang DC current naman, ito yung 0 volts. Kunwari, battery yan, 12 volts. So, ganyan lang siya. Straight line lang siya. Okay? Yun yung DC current. Direct current. So, nung kami nag-aaral, merong niyan may joke niyan yung da kuryente and agko kuryente. So, pag DC current daw, da kuryente. Pag AC current, agko kuryente. Yo. Pero totoo nun, alternating current talaga. Okay? So, punta tayo dito ngayon sa example number 1 sa current. So, the battery pack of a pocket calculator has voltage of 3.0 volts and delivers a current of 0.17 milliampere. If 1 hour of operation, how much charge flow in the circuit and how much energy does the battery deliver to the calculator? Okay? So, dito madali lang siya. Napakadali lang nito. So, since this is defined as a charge per unit time, yung Q over T, the charge that flow in the 1 hour is the product of the current and the time. Okay? So, the charge that leaves
the 3.0 volts battery has a 3.0 joules of energy per coulomb of charge. No? So that's the total energy delivered of the calculator circuit is the charge in coulomb times the energy per unit charge. So, paano yung formula? So, di ba meron tayong formula na I equals to change in Q over change in T. So, hanapin natin yung change of Q. No? So, pag yun ang hinahanap natin, ang formula natin is I. By the way pala, malaking I gamitin nyo. Pag maliit na I kasi, imaginary number yon na mas ma-experience nyo sa higher year. Okay, malaking I. Multiply by change of time. Okay? So, yung I natin, is binigay niya na 17 milliampere. So, 0.17 pala milliampere. So, 0.17 times 3 raised to negative. 17 times 10 raised to negative 3. Okay? So, maging 0.17 times 10 raised to negative 3. Kasi milli. So, yung time natin is 1 hour. Ang 1 hour is meron 3,600 seconds. So, dito, multiply mo lang yan. Lalabas is 0.61 coulombs. Okay? Yan na yung inihingi sa A. Sabi naman, energy. No? So, ang energy natin is equal to charge. Energy naman natin equals to charge multiply by energy over charge. Okay? Pero ito is yung battery voltage natin. Okay? So, mangyayari dyan is 0.61 volts multiply by 3.0 volts equals to 1.8 joules. This is our answer. So, ganyan lang siya kasimple. So, kung may question kayo dyan, malista nyo agad. And pag synchronous meeting natin, pag-usapan natin. Okay? So, tapos na tayo sa kuryente, pasok tayo sa tinatawag na Ohm's Law. Okay? So, si Ohm's Law naman, meron na tayong tinatawag na resistance dito. Okay? So, the ratio of B over I is constant, no? Where B is the voltage applied across a piece of material such as wire and other conductors. And I naman yung current through the material. So, dito, ang ohms lang naman is R equals to B over I. Or para madali natin tandaan, BIR. B equals to IR. Okay? So, yung R natin is yung tinatawag na resistance na merong unit na ohms. So, madali lang itong tandaan, no? So, madali nang tandaan ng ang Ohm's Law. B equals to IR. BIR. So, pag mga manginginom, may hilig sa mga ganyan, no? Yung tinutungga nila yung beer. Okay? So, para mas maintindihan natin to, kuha tayo ng example. So, the filament of a flashlight is a resistor in the form of thin piece of wire. Ito yung mga flashlight natin dati nung hindi pa nauuso yung LED. Yung dala-dala ng mga lolo natin, no? The wire becomes not enough to emit light because of the current in it. So, itong figure na to is nagpapakita ng flashlight na gumagamit ng 1.5 volts na battery. Okay? So, effectively, single 3 volts na lang
to provide current of 0. Ampere in the filament. Determine the resistance of the glowing filament. Okay? So, para mas maintindihan niya, i-free body diagram ko siya. So, paano yung free body diagram? Sabi niya, meron siyang dalawang battery. Ito yung symbol ng battery, no? Ito yung positive. Ito yung negative. So, dahil dalawang 1.5 yan, siguro yung D na battery ito, no? Meron AAA, AA. Ito yung D, yung malaki. Yung pang flashlight talaga. So, sabihin natin 3 volts to. Kasi dalawang 1.5. Okay? Tapos, syempre may switch yan. Para ma-off mo yung ilaw. Tapos, ito na yung resistance ngayon. Ayan. Okay? So, sabi sa problem, meron daw kuryente nag-draw dito. Ibig sabihin, na nag-flow. Nung close yung switch na to, merong nag-flow na kuryente na 0.4 ampere. So, ngayon, hanapin daw natin si R. Ayan. So, from the formula na beer, magiging voltage 3 volts is equal to 0.4 multiplied by R. So, 3 volts over 0.4 equals to R. So, using your calculator, magiging 7.5 ohms to. So, ganun lang siya kasimple. Ang kuryente. Okay? So, pasok tayo dito sa tinatawag na resistance and resistivity. Okay? So, kada material kasi is merong iba't ibang resistivity. Okay? So, dito sa table na to is makikita nyo yung resistivity na naka-ohm per meter. Okay? Yung resistivity is ginagamit natin na raw. Okay? So, merong formula ang resistance. So, ito yung formula po ng resistance. Pakitandaan, no? Resistance is equal to rho, yung resistivity constant ng isang material, multiply by the length over area. Okay? So, this is the resistance. Ito yung constant, length, and the area. Cross-sectional area, ha? Okay? So, yan. So, makukuha niyo naman to dun sa libro, no? Table 20.1. So, para mas maintindihan natin, kuha tayo ng example. So, dito, ang example na to is the instruction of an electric lawnmower suggests that a 20 gauge extension cord can be used for a distance up to 35 meters. But a thicker 16 gauge cord should be used for the longer distance to keep the resistance of the wire small as possible. So, the cross-sectional area of 20 gauge wire, or AWG yan, no? Is 5.2 times 10 raised to 5 meters. So, while of the 16 gauge naman nag-wire is 13 times 10 raised to 7 meters per square meter. Square meter. Determine the resistance of 35 meter of 20 gauge copper wire and 75 meters of 16 gauge copper wire. So, hanapin natin yung resistance dito. So, gagamitin lang natin directly yung formula na binigay kanina. Right? So, dito kayo susulat yung formula, no? R is equal to rho L over A. So, dito muna tayo sa 20 gauge na wire. AW is American wire gauge. Okay? AWG.
So, resistance. So, ano yung resistance ng copper? So, according dun sa table, kung babalikan nyo yung table, ang nakalagay dun is 1.72. So, 1.72 times 10 raised to negative 8. So, multiply natin yung length, no? Ano yung length niya? 35 meters. As cross-sectional area, binigay na din. Raised to 7. Okay? So, using your calculator, ang lalabas dito is 1.2 ohms. So, ito yung para sa 20 AWG. So, for ano naman, for 16 AWG or wire gauge, so same sa formula, yung R natin is magiging 1.72 pa rin times 10 raised to 8. Multiply natin, yung distance niya is 75 meters. So, yung cross-sectional area is nagbago din. No? So, pag kinuha natin ito using calculator, magiging 0.99 ohms. Okay? So, ibig sabihin, even though this is more than twice as long, the taker, the gauge ng 16 AWD wire has less resistance than the 20 AWG. Ayun. So, it is necessary to keep the resistance as low as possible to minimize heating of the wire. So, pag tumataas kasi yung resistance, nagkakaroon siya ng heating. And, marireduce natin yung pagkasunog. Okay? So, pasok tayo ngayon dito sa electric power. Okay? So, yung electric power is yung symbol niya is P. Tapos, ang formula niya is IB. Okay? Ayan. IB. So, may konting discussion lang ako dito sa power, no? So, dahil alam na natin si Ohm's Law saka si power, ipapakita ko sa inyo. Ito yung tinatawag na triangle na Ohm's Law. Yan lang, may re-replyan lang ako. Okay. So, para mas madali nyong share ko lang to. So, this is B or voltage. This is the resistance. This is I. So, ano ibig sabihin ng triangle na ito? Ito yung tinatawag nating Ohm's Law Illuminati. Kasi triangle daw eh. Kalokohan. So, kunwari, inahanap mo si voltage. Ngayon, tatakpan mo dito si voltage. So, pag tinakpan mo si voltage, makikita mo magkatabi si IR. So, voltage is equals to IR. Okay? So, pag hinahanap mo naman si kuryente, tatakpan mo si I. Ang makikita mo si B nasa ilalim si R. Pag kinukuha mo naman si resistance, no? Pag kinukuha mo naman si resistance, tatakpan mo si R, makikita mo si B nasa ilalim ng I. Kita nyo? So, mas madali siyang ano? Mas madali siyang tawag doon? Mas madali siyang ma-memorize. Okay? So, bukod dyan, meron pa akong ibibigay na tip. Ito naman siya. Hatiin natin sa quadrant. Ito si I. Ito si volts.
Ito si P, power. Ito si resistance. Okay? So, dito naman, makikita natin yung iba't ibang formula. Okay? So, kapag hahanapin natin yung voltahe, tapos binigay niya is resistance, tapos power, ang formula ngayon is R multiplied by P. Okay? Makukuha mo dyan voltage. Pag binigay naman niya is power, saka current, P over I. Pag resistance naman and current, IR. Okay? So, ito yung formula ng voltahe. Nagamit power saka resistance, power saka kuryente, tapos resistance and I. So, dito naman sa R, pag binigay sa is voltage tapos current, V over I. Okay? Pag voltage naman saka power, V squared over P. Pag power naman saka kuryente, P over I squared. Okay? So, mas madali nyo matatanda ito. So, pag power naman, voltage saka current, VI. Pag kuryente naman saka resistance, I squared, R. Pag voltahe naman, saka resistance, V squared over R. Sa kuryente naman, V over R. Tapos, pag power naman ang binigay sa voltahe, PB. Tapos, pag resistance naman, square root of P over R. Okay? So, yan siya. Lahat ng formula nandyan na. Okay? So, balik tayo dito sa problem. Sabi dito, in the flashlight in the figure number 2. As the voltage of 3, yung kanina. Find the power delivered to the bulb B and the electrical energy displaced in the bulb in 5 minutes of operation. Okay, 5 minutes daw of operation. So, paano ngayon to? So, madali lang to, no? So, balik tayo dun sa formulang binigay ko sa inyo. Di ba, hinahanap natin yung power. Ang ibinigay niya is current tapos kuryente. Ay, hindi current saka voltage. Power, current, saka voltage. BI lang. Okay? So, ang formulang gagamitin is P, BI. Ako personally, para mas madali ko tong sa ulo, yung B kasi pwede natin gawing E, di ba? Electricity. So, magiging pi. Tama mo spelling ng pi ko, baliktad. So, magiging ganyan siya. Okay? P over I. Wait lang, may kumakatok sa pinto. Ayaw magpakita sa kanila. Wait lang, ayaw magpakita ng misis. Ayan. Okay, so P equals to voltage multiplied by the current. Ayan. So, lumabas na ulit. So, paano to? So, meron tayong voltage na binigay, no? Yung voltage na binigay niya, kung hindi ako nagkakamali, is 3 volts. Multiply mo lang ng 0.4 ampere. So, ang lalabas dito is 1.2 watts. Ayan. Ito yung answer sa letter A. Paano naman dun sa B? Sa B, energy naman. So, ang energy is equal to P change of time. So, 1.2, dahil binigay niya is 5.5 minutes, i-convert natin ng seconds, magiging 330 second. So, magiging 4.0 times 10 raised to 2 joules. Ito naman yung answer sa letter B. Alright?
So, ganun lang kasimple ang mga problem dito sa kuryente. So, series versus parallel. Okay? So, tingnan natin kung ano yung pagkakaiba ng dalawa. So, ano nga ba yung ibig sabihin ng series? So, para mas madali nating maintindihan yung ibig sabihin ng series, drawing ko na lang. So, kumari, meron akong baterya dito. Ayan. Ang series is nakaganito. Okay? That's a series circuit. So, paano naman pag parallel? Pag parallel, ayan, pag parallel. Okay. So, maganda, i-discuss muna natin si series. Pero at least, nailaman nyo na yung pagkakaiba nila. Okay, this is series, this is parallel. So, tatanggalin muna natin si parallel. Discuss natin siya mamaya. So, i-discuss natin tong series na to. So, kapag series, ang unang-unang mangyayari, kunwari, R1 plus R2, yung voltahe dito kay R1 ay hindi equal dito sa voltahe kay R2. Okay? Hindi equal ang voltahe. Okay? Pag series, voltage in R1 is not equal to voltage of R2 if hindi sila magkaparehas ng resistance. If R1 is not equal to R2, yung BR1 nila and BR2 nila hindi rin equal. Pero, yung I kay R1 is always equal sa I ng R2. Okay. Good. Yun yung pinakaunang makikita natin kay series circuit. So, saan nga ba natin ginagamit ang mga series circuit? Saan yung application niya? So, ang pinakaunang application niyan is sa mga electric heater. Okay? So, kunwari, merong heater dito, heater dito, heater dito. Yan, naka-series yan. Okay? Meron din application yan na familiar kayo kapag Christmas. Yung mga Christmas light. Yung mga Christmas light natin, yung mga bombilya nun, is naka-series. Nakaganyan yun. Ayan. So, alam na natin yung application. So, ano naman yung advantages and disadvantages ni series? Okay? So, ang advantages niya, isang wire lang yung patatakbuhin mo, no? Para makabuo ka ng closed circuit. Okay? So, galing dito, papunta doon, pa ganyan. Okay? Yun isang advantages. Ang disadvantages naman ni series circuit, kunwari, ibalik ko yung Christmas light kanina. Kapag itong Christmas light na to is napundi, hindi na iilaw yung ibang bumbilya. Experience yan, pag tinanggal mo yung isang bumbilya sa Christmas light nyo, may part na nawawalan ng ilaw. Isang bumbilya lang tinanggal mo. Kasi nagkakaroon siya ng open circuit. Okay? So yun, isang disadvantages niya. Okay? Yan. So, punta tayo dito ngayon. Dito, yung voltage dito,
gawin natin voltage supply, yung BS natin, is equal yan sa BR1 plus BR2. Okay, and so on. Kung may kadugtong pa yan. Kunwari, mayroon pang isang resistor dito plus BR3. And so on yan. Okay. Yung I naman, nanggaling sa supply, yung current is equal to I R1 is equal to I R2. Okay? Ganyan siya. Ngayon, yung power naman ng R1 is equal to BR1 multiply by IS. Okay? Yung power naman ng R2 is equal to BR1 yan, no? BR2 times IS. Yung total power naman is equal to PR1 plus PR2. Okay? Ano pa ba? In terms of resistance naman, total resistance R1 plus R2. Okay? Good? Yan. Okay. So, ganyan siya. May nakalimutan pa ba ako? Wala na. So, tandaan nyo lang, no, pag series circuit, ang nahahati yung voltage. Same yung current. Okay? So, punta naman tayo kay parallel. This BS. Resistance. And this is R1. This is R2. So, ngayon, dito sa, ano natin, parallel circuit, yung BR1 is equal ngayon sa BR2 equal sa BS. Para-parehas yung voltahe nila. Okay? Ngayon naman, yung current, may current yan, di ba? IS. Ang IS naman is equal to I R1 plus I R2. Ganon siya. Okay? Ano pa ba nakalimutan ko? Yung total resistance naman dito, may formula kasi yan na pag dalawa lang kasi, R1 plus R2 over R1 times R2. Pero pag marami na, hindi mo na magagamit to. Okay? Replyan ko lang to.
Ayan. So, kapag marami na yan, kunwari hanggang R5, ang mangyayari is R1. Mali. 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 plus 1 over R4 plus 1 over R5. So, ganyan ang magiging takbo ng flow natin. Okay? Ito naman is equal to sa 1 over RT. Yan. So, ganyan yung pagkakaiba ng series parallel. So, saan nga ba yung application ni parallel? So, kadalasan ginagamit ito sa mga ilaw natin sa bahay, yung mga connection ng mga appliances natin. Ganito siya. Okay? Kasi ang kagandahan sa kanya, kahit wala si R1, gumagana yung R2. Okay? So, ganun siya. Lang naman yung series parallel. So, dito naman tayo sa Kirchoff rules. So, meron tong dalawa, no? Junction rule, the sum of the magnitude of the current directed in the junction is equal to the sum of the magnitude of the current direct out of the junction. So, around any closed circuit loop, the sum of the potential drop equal to the sum of the potential rises. So, unahin muna natin yung junction rule. So, sa junction rule, madali lang naman siyang intindihin. Teka guys. May nakalimutan ako. Balik muna tayo kay series and parallel. So, nagbigay lang ako example ng series parallel, no? So, kunwari, ganito siya. Battery man, kunwari, 9 volts. May resistance dito. Tapos, may naka-series dyan. Tapos, may dalawang mali ito. So, paano pag ganito? So, paano pag ganito? Paano na yung pag-compute natin ng total resistance nito? Okay? So, nakukunin natin yung resistance ng R5. Ay, ito. So, magiging R45 is equal to R4 plus R5. Okay? So, marireduce na ngayon yan. Magiging R5 na, R45 na to. Nakaparallel siya. So, magiging formula naman dyan is R3 plus R45 over R3 times R45. Ito rin yung para dito. So, naka-series naman siya dito. Tapos, plus R2. Okay? So, ito, nandito na siya. So, ganun din yung gagawin mo nandito. Ipaparallel mo. Katulad ng ginawa natin dito. Okay? So, ganyan yung pagko-compute niyan. Okay. So, more explanation pa pag nag-synchronous tayo. Okay. So, sa Kirchoff law naman tayo. So, ang first, niya, yung junction rule. Dito, may tinatawag tayong node or junction. So, kung wari, may battery dito. Okay, battery yan. May resistance. Ayan. Okay? So, ibig sabihin, yung IC is dito, pagdating sa junction na to, ito yung tinatawag na junction or node, ngayon, mahahati siya. Okay? Mahahati siya, kung ito yung R1,
this is R2, this is R3, mahahati ngayon siya ng I3, saka I2. Okay? So, magiging IS is equal to I3 plus I2. Okay? Ganyan yung current sa Kirchoff. Okay? Yung loop naman, kapag meron daw closed circuit loop, the sum of the potential drop is equal to the sum of the potential rises. Ano yung potential drop saka potential rises na yun? So, kunwari, yun ang dalawang resistor, voltahe dito. Yes po. Wait lang. So, yung potential rises dito is equal nung potential rises dito sa dalawa. Ganyan lang siya. So, I will explain pag nag-synchronous na tayo. Okay? So, for now, dito ko muna tatapusin yung lesson natin kasi lang past 1 hour na. Okay? Thank you so much for watching.